సో మనకి ట్రిగ్నామెట్రీ నుంచి టోటల్గా 10 మార్క్స్ వస్తాయన్న. ఇక్కడ ఒకసారి మార్క్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చూడండి. ఫస్ట్ చాప్టర్ ట్రిగ్నామెట్రిక్ రేషియోస్, సో ఇట్ ఈస్ అరౌండ్ 1 or 2 మార్క్స్. కాంపౌండ్ యాంగిల్స్ 1 or 2 మార్క్స్. మల్టిపుల్ అండ్ సబ్ మల్టిపుల్ యాంగిల్స్ 1 or 2 మార్క్స్. ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ 1 మార్క్. ట్రిగ్నామెట్రిక్ ఈక్వేషన్స్ 1 or 2 మార్క్స్. ఇన్వర్స్ ట్రిగ్నామెట్రీ 2 మార్క్స్. ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్స్ 2 మార్క్స్. సో ఎంటైర్ 10 మార్క్స్ వస్తాయి నన్ను, రైట్? సో now just try to see the first chapter, that is trigonometric ratios. Before that, now tell me what is trigonometry. So trigonometry is the branch of mathematics which is dealing with the relation between the angles and sides of a triangle nana. ఒక ట్రయాంగిల్ లో ఉన్న సైడ్స్ యాంగిల్స్ యొక్క రిలేషన్ ని చెప్పేదే ఈ ట్రిగ్నామెట్రీ, రైట్? సో వాట్ వాస్ ద టోటల్ ఇంటర్నల్ యాంగిల్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ఎన్ ట్రయాంగిల్? Internal angle 180 degrees, sir. Very good, 180 degrees, right? So maybe it is distributed among 3 angles, but the total or sum of 3 angles must and should be 180 degrees. So here we are purely talking about a right angle triangle. Trigonometry dealing with a right angle triangle. So in a right angle triangle, what is the condition? Hypotenuse square is equal to side square plus side square. Okay, so that is your Pythagoras theorem. Yes. So what type of triangles we can call it as a right angle triangle? Equilateral. Equilateral is some other different angle. One angle should be 90 degrees, sir. Very good. Just simple condition ante, right? One angle 90 ఉండి రిమైనింగ్ అనేది 45 ఉంది, 60-30 ఉంది, 80-10 ఉన్నా ఇబ్బంది లేదు. బట్ ఒక యాంగిల్ అనేది ఖచ్చితంగా 90 ఉంటే దాన్ని మనము రైట్ యాంగిల్ అంటాం, రైట్? సో జస్ట్ ట్రై టు సీ హియర్. Trigonometry is the branch of the mathematics which is dealing with the relation between the angles and the sides of a triangle. Here we are purely talking about right angle triangle. So trigonometry is a word, so it is consisting of 3 different like combination of 3 words, that is tri means 3, gono means gonio, which is your angles and sides, right? So then metry means some measurement, right? It is measuring the relation, or it is measuring the sides or angles of a triangle. So this is introduced by a great Greek mathematician Hipparchus. So like, right, this trigonometry is purely talking about right angle triangle. So then ఇక్కడ చూస్తే మీకు బేసికల్ గా trigonometric functions or trigonometric ratios అంటాం, right? So there are 6 trigonometric ratios or functions, we can call it as a there. So one is sine function, so it is sine function, we can abbreviate it as sin. Then cosine function, it is abbreviated as cos. Then tangent function, it is tan. Cotangent, cot. Secant, sec. Cosecant, cosec, or CSC అని కూడా రాస్తారన్న, right? So now just try to see what these meanings. Let us suppose this is in a right angle triangle. Here I am having a angle of 90 degrees. Yes, right? So if this is in a theta, this is in a 90, what is this angle? Tell me. 90. Total is 180. You know already 2 angles. What about this third angle? 180 minus 90. 180 minus 90 minus theta, sir. So what is the result? It is simply 90 minus theta, because one angle is 90, other sum of other 2 angles will be 90, right? Yes or no? So this will become 90 minus theta. Clear? Say yes or no? Yes. Right? So now just try to see, I am assuming this as a theta. Whatever the side behind this theta is calling it as an adjacent side, and whatever the side which is opposite to this theta calling as an opposite side. So ఈ adjacent side opposite side రెండిటికంటే లెంత్ లో ఎక్కువగా ఉండేది ఈ హైపోటెనస్, రైట్? So always this hypotenuse is greater than this adjacent and hypotenuse. So from the Pythagoras theorem, let us suppose this is an A.
this is B, this is C. So tell me the Pythagoras theorem relation from this triangle, what it will become? So side square plus side square is equal to hypotenuse square, right? So what will become? AB square plus BC square is equal to, very good, AC square. Clear? So let us suppose this is 3, this is 4. Now tell me what is this will come? 25, sir. 25. Why? 3 square plus 4 square is equal to 5 square. Yes? Yes or no? 9 plus 16 is equal to 5 square is what? 25. 25. Clear? So now just try to see what is these trigonometric ratios or functions. If you see, first one is sine. Sine theta is the opposite by hypotenuse. So opposite ఎక్కువ ఉంటుందా, hypotenuse ఎక్కువ ఉంటుందా? Hypotenuse, sir. Yes, means larger smaller value by larger value, which is always is less than or equal to 1. నార్మల్ గా ఈ పాజిటివ్ సైడ్ లో చెప్తున్నాను, నెగిటివ్ కూడా ఉంటుంది. జస్ట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దిస్ థింగ్. నెక్స్ట్ cos. So cos means adjacent by hypotenuse, nana. So now tell me which one is greater? Adjacent is greater or hypotenuse is greater? Hypotenuse. So here also it is less than or equal to 1, right? So next, tangent means opposite side by adjacent side. Basically it is sine by cos, nana. So sine by cos తీసుకుంటే మీరు చూడండి, hypotenuse cancel అయిపోతుంది, opposite by adjacent, right? సో ఇప్పుడు చెప్పండి, అడ్జసెంట్ ఎక్కువనా ఆపోజిట్ సైడ్ ఎక్కువనా? హియర్ ఇఫ్ యూ సీ ఆపోజిట్ సైడ్ is greater, right? So from this we can say this is greater than 1, this is greater than 1 tan, because 4/3 is 1.33 something, right? And if you replace these things, that is 3 here and here it is 4, then also it will satisfy. So in this case what will become? It is less than 1. 3/4 it is 0.75, right? Means this tan theta is starting from minus infinity. So just talking about positive, that is starting from 0 to infinity, nana. We will see why it is, right? So next only cot, which is just reciprocal of this tan. So nothing but 1 by tan, it will become reverse of this, opposite by adjacent, it will become adjacent by opposite. So if you write in terms of cos and sine, what will become, nana? It is cos by sine. Yes. Next, secant. Secant is the just reciprocal of this cos, right? So that is 1 by cos, it will become hypotenuse by adjacent, which is 1 by cos. Next, cosecant, which is opposite of, that is reciprocal of sine theta, it will become sine hypotenuse by opposite, it will become what, ma? 1 by sine. Now here these values may be greater than 1 as well. ఎందుకంటే ఇక్కడ మీరు less than 1 వచ్చింది, let us suppose 0.5 వచ్చింది. So if you do reciprocal of that, 1 by 0.5, what will become? What is 1 by 0.5? It is 2, right? So here there is a chance of greater than 1 as well. ఇక్కడ reciprocal చేస్తున్నాం కాబట్టి 1 కంటే ఎక్కువ ఉండొచ్చు, right? So these are just basic definitions that we can form from this right angle triangle. Now just try to see the basic functions. So the basic or we can say fundamental functions are only 2. Those are sine function and cosine function, right? If you see this table, or we can say this figure, from this figure, ఇప్పుడు మీకు ఇక్కడ sin theta cos theta తెలిస్తే you can find anything. Say yes or no. చూడండి, sin cos తెలిసింది మీకు, so then you are able to find tan, right, by sin by cos. Then you are able to find this cot, right? Then you are able to find this secant, right? Then you are able to find this cosecant as well, right? So basic are sine and cos functions. Just try to see here, this is amplitude and this is time, nana. So time, or we can say here we are purely talking about angle, right? So t ante oka complete ikkada period ani cheptunnadu. So it is about 360 degrees. It is starting at 0 degrees and reaching the maximum at
90 degrees, this is 90 degrees, then reaching again 0 to 180 degrees, then reaching minus peak point, that is minus 1 something depending upon the amplitude, at 270 degrees, right? So then at 0 again 360 degrees. So what is period, Nana? What is period of a trigonometric function? Basic definition. Period means which is the some time period, time that is after that time the values or the wave is repeating. ఒకసారి మీరు చూస్తే 0 to 360 degrees ఉంది, right? So if you are measuring in radians, we are writing it as 0 to 2 pi. 1 pi is equal to what, ma? Pi is 180 degrees, right? So 2 pi, 0 to 2 pi. So after this again the same wave or the same these values are produced, right? So periodic wave anamata idi, right? So sine is in a periodic wave, so having the period of 2 pi, right? So if you just compare this thing with your cosine, you can see which is just leading 90 degrees to your sine function. It is starting at minus 90, right? So then it is at 0 it is having maximum, at 90 it is 0 again, at 180 it is minus 1, then again 270 it is 0, then again 360 it is plus 1, like that. So if you just compare these two things, sine is started here, then ending at 2 pi, here it is starting at minus pi by 2, that is minus 90, so then it is ending at 270, right? So means sine is lagging by 90 degrees with respect to cos. Cos is leading 90 degrees with respect to what, ma? Sine. Sine. Very good. ఇక్కడ సైన్ తో పోల్చుకుంటే కాస్ అనేది 90 degrees ముందు ఉంది, అంటే లీడింగ్ లో ఉంది, రైట్? ఇవి అదే మీరు సైన్ ని కాస్త పోల్చుకున్నారంటే ఏంటి, 90 degrees లాగింగ్ లో ఉంది, వెనకలు ఉంది అనమాట, అంతే, తేడా ఏం లేదు ఇంకోటి, రైట్? సో ఇక్కడ ఎందుకు మీకు ఈ డయాగ్రామ్ చూపించానంటే మీరు ఒక్కసారి దీన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి. జస్ట్ ఈ 90 degrees వరకు ఇది ఇంక్రీజ్ అవుతా పోతా ఉంది. ఇట్ ఈస్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ వేర్, మా? 0 to, if it is just sin theta, what is the peak value? That is 1, right? Like we already discussed, it is less than or equal to 1, right? So peak value 1. ఇది ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి చాలు, ఇంకా మించి ఏం అవసరం లేదు, మీకు ట్రిగ్నోమెట్రిక్ టేబుల్ మొత్తం వస్తుంది. Now just try to see this thing, functions and its ranges. These trigonometric functions has different performances in at some particular angles. చూడండి ఒకసారి మీరు సైన్ తీసుకుంటే కన్నా 0 degrees దగ్గర ఒక వాల్యూ ఉంటుంది, 30 degrees దగ్గర ఒక వాల్యూ ఉంటుంది, 45 degrees దగ్గర ఒక వాల్యూ ఉంటుంది, 60 degrees దగ్గర ఒక వాల్యూ ఉంటుంది, 90 degrees వల్ల ఇంకో వాల్యూ ఉంటుంది. లైక్ జస్ట్ యూ కెన్ రెఫర్ ఫ్రమ్ దిస్ ఓన్లీ. 0 degrees దగ్గర 0 ఉంది, ఆఫ్టర్ రీచింగ్ సమ్ 45 degrees, maybe it is half or about to the half, then reaching it 90 degrees it is maximum, like that. అవునా కదా? సో డిఫరెంట్ యాంగిల్స్ దగ్గర డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి. మేబీ అవి కొన్ని 2 యాంగిల్స్ సేమ్ ఉండొచ్చు. ఇంకొక ఇక్కడ ఉన్న ఒక మ్యాజిక్ ఏంటంటే చూడండి, ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో దీని యొక్క మిర్రర్ ఇమేజ్ ఇటు సైడ్ ఉంది, రైట్? సో 90 degrees, లెట్ us suppose this is 45. సో ఇక్కడ కూడా ఎంత వస్తుంది, 90 తర్వాత 45 యాడ్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది, 135. ఈ 45 కి 135 దగ్గరికి సేమ్ వాల్యూస్ ఉంటాయి నాన్న, రైట్? సో ఇఫ్ యు సీ దిస్ థింగ్, 180 plus 45, what will become? 225. These 225 and 360 minus 45, that is 305. These two values, sorry, 315. These two values having same. So ఆ విధంగా. So just try to see sin theta, it is starting at 0, right? So sine wave 0 degrees దగ్గర 0 ఉంటుంది. Then if reach to 30 degrees, which is 1/2, మీన్స్ ఇక్కడ కంటే కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది అన్న, 0.5, రైట్? 1/2 అంటే నెక్స్ట్ 45 వెళ్ళే కొద్దీ 1/√2. సో వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ 1/√2? 1 by what is √2? That is 414. So 1 by 1.4 means something about 0.707, like that. So which is greater than this 0.5, right? Yes or no? Right? So next ఇక్కడ 0.77 √3/2. So what is √3? √3 means 1.731 divided by 2, right? So which is about 0.8 something, whatever it is, which is greater than this 0.7, right? Next last is 1 nana. If you remember these values,
If you remember these values, then all are easy. Just try to listen how it is. చూడండి, కాస్ థీటాకి ఇక్కడ రెసిప్రోకల్ చేయండి, మీన్స్ రివర్స్ చేయండి. 90 దగ్గరది 0, 1 ఇక్కడ వచ్చింది. తర్వాత √3/2 ఉంటే 30 దగ్గర వచ్చింది. 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 0, 0 రివర్స్ అయింది నాన్న. రైట్. ఇక్కడ ఇంకోటి చిన్న గుర్తుపెట్టుకుంటే మీరు కొసైన్ వేవ్ చూడండి. లెట్ మీ డ్రా హియర్. దిస్ ఈజ్ సేమ్ హియర్, రైట్? సో ఆర్ యూ కెన్ ఆల్సో గో హియర్. చూడండి, ఇక్కడ ఏదైతే వాల్యూస్ వస్తున్నాయో 90 degrees వరకు, ఈ వాల్యూస్ సేమ్ ఆల్రెడీ ప్రొడ్యూస్ అయ్యాయి ఇక్కడ, రైట్? సో అందుకే కాస్ వచ్చేసి మీకు రివర్స్ అవుతున్నాను. సో 1 √3/2, 1/2, 1/2, 0. ఇఫ్ యు నో దిస్ కాస్, దెన్ tan is what ma? That is sin by cos, right? Yes or no? So what is 0/1? It will become 0. Then 1/√2/√3/2, 2 will get cancelled, 1/√3. Then 1/√2/1/2 will get cancelled, 1. √3/2/1/2, that is 2 will get cancelled, √3. Then 1/0 is what ma? Yes, Infinity. very good. 1/0 is infinity. If you just see, then go to this cot. So ఈ tan యొక్క రివర్సే ఇన్ఫినిటీ, √3, 1, 1/√3, 0 ఇలా అని చెప్పచ్చు. లేదా కాస్ బై సైన్ 1/0 is infinity, √3/2/1/2, 2 will get cancelled, √3. Then 1/√2/1/2 will get cancelled, 1. Then 1/2/√3/2, 2 will get cancelled, 1/√3, 0/1, 0. Next is sec. Sec is what? 1 by cos, right? So that is 1/1, 1. 1/√3/2 it will come reverse, that is 2/√3. 1/1/√2, that is √2, which is just reciprocal. 1/1/2 is 2. Then 1/0 is infinity. If you just this is infinity, here it is infinity, then 2 √2, 2/√3, 1. Or you can also go with 1 by this sine values. So 1/0 infinity, 1/1/2 is 2, 1/1/√2 is √2, 1/√3/2 is 2/√3, then 1/1 is 1. Right? So ఇది 0 to 90 degrees వరకు నాన్న, రైట్? సో ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ గో 180, 270 లైక్ దట్. సో జస్ట్ నౌ వీ విల్ డిస్కసింగ్ దోస్ ఓన్లీ. ఇప్పుడు మనకు 0 నుంచి 90 degrees వరకే నాన్న ఇక్కడ డిస్కస్ చేసింది. నౌ జస్ట్ ట్రై టు సీ ద పర్ఫార్మెన్స్ ఇన్ ఎంటైర్ quadrants, that is whole period 0 to 360 degrees వరకు, రైట్? సో just try to see here. So I am dividing this 360 degrees to 4 parts. So those are quadrant 1, quadrant 2, quadrant 3, quadrant 4. Clear, right? So now from this table only, or from this graph only, or from this analysis only, you can expect, or you can find, or you can derive the behavior of these trigonometric functions from minus infinity angle to the plus infinity angle, right? Because how we can define that? ఇక్కడ మనకు 360 degrees ఉంది కదా, ఇన్ఫినిటీకి ఎలా అవుతుందంటే ఆఫ్టర్ 360 వాట్ అగైన్ ఇట్ ఈస్ 0, రైట్? ఎస్ ఆర్ నో? 360 తర్వాత సైకిల్ రిపీట్ అవుతుంది, రైట్? సో వీ కెన్ జస్ట్ రిమూవ్ దట్, 360ని రిమూవ్ చేసేయచ్చు. సో లైక్ దట్ whatever it is, let us suppose 710, you can find it, it is greater than 360, right? So we can write it into 710. How we can write? That is 360 plus 350. What will become? It is 710, right? So we can just delete this 360. So you just need to find the particular value at 350. So ఒకసారి చూడండి, ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ లో ఆల్, సెకండ్ క్వాడ్రంట్ లో ఎస్ మీన్స్ సిల్వర్, గుర్తుపెట్టుకోండి ఇలా ఆల్ సిల్వర్ టీ కప్స్ ఆల్రెడీ అందరూ వినింటారు ఇది, రైట్? సో థర్డ్ క్వాడ్రంట్ లో టీ, ఫోర్త్ క్వాడ్రంట్ లో సి. సో ఎందుకు ఇలా అయిపోయామంటే ఇప్పుడు మీరు ఈ వేవ్స్ని చూస్తే ఫస్ట్ సైన్ వేవ్ చూడండి. ఈ సైన్ వేవ్ అనేది 0 to 360 degrees ఆర్ 0 to 2π పీరియడ్ తీసుకుంటే ఏ రేంజ్లో పాజిటివ్ ఉంది, ఏ రేంజ్లో నెగిటివ్ ఉంది చెప్పండి నాకు. ఎస్, ఏ రేంజ్లో పాజిటివ్ వాల్యూ వస్తుంది, ఏ రేంజ్లో నెగిటివ్ వాల్యూ వస్తుంది? 0 to π పాజిటివ్ వాల్యూ వస్తుంది సార్. వెరీ గుడ్.
పై టు 2π నెగిటివ్ వాల్యూ వస్తుంది సార్. వెరీ గుడ్, సింపుల్. చూడండి, ఫస్ట్ హాఫ్ సైకిల్ దట్ ఈస్ 180 degrees, still 180 it is positive, right? It is at the plus v side, that is top side. From the first half to the end, that is till 360, 0 pi to 2π, it is నెగటివ్, రైట్? సో ఆ విధంగానే ఇప్పుడు చూడండి, 0 నుంచి 180 వరకు సైన్ అనేది పాజిటివ్ ఇక్కడ. ఇప్పుడు అదే మీరు కాసం చూస్తే ఏం చెప్పండి, జస్ట్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ హియర్ అండ్ ఎండ్ హియర్. సారీ, ఇక్కడ కాదు, ఎస్ ఇక్కడికి. ఇప్పుడు చెప్పండి, పాజిటివ్ ఏమేమి వస్తున్నాయి, నెగిటివ్ ఏమేమి వస్తున్నాయి? ఎస్, సో టిల్ 0 to 90 degrees and 270 to, sorry, 180 to 180 only, it is 180, 270, sorry, 270 to 360, which is positive, right? So from 90 degrees to 180 it is negative, right? Yes or no? 0, 90, 180, 270, 360 అయితే గిన మనకి ఇక్కడ 90 నుంచి 180 వరకు నెగిటివ్ ఉంది. రిమైనింగ్ 0 to 90 అండ్ 270 to 360 ఇట్ ఈస్ పాజిటివ్. ఒకసారి దీన్ని గుర్తుపెట్టుకొని, ఇప్పుడు టేబుల్ మీకు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎక్కడన్నా నెగిటివ్ వాల్యూస్ ప్రొడ్యూస్ అయినాయా? Say yes or no? Any negative value from this? No, sir. No. Means all the trigonometric functions, sine, cos, tan, cot, sec, cosec, are positive from 0 to 90 degrees. 0 to 90, all are positive. All are positive, nana. Right? So ఇక్కడ మీరు 0 to 90 degrees ఏదైనా కానీ 30 కావచ్చు, 45 కావచ్చు, 50 కావచ్చు, 60 కావచ్చు, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, ఇంటర్మీడియట్ వాల్యూస్, those all are positive. Now come to the second quadrant. Here yes, yes means it is sine, nana. Yes means it is sine. ఇక్కడ sine and its related, that is reciprocal of the sine is what? Cosecant, right? So ఈ రెండు మాత్రమే పాజిటివ్ ఉంటాయి. If you see this one, right, from 90 to 180, what is this? This is positive only, right? Yes or no? Yes sir. So that's why here is positive. Sine and cosec are positive. All other remaining trigonometric functions are negative, right? So next come to third quadrant, that is T. T means tan. Tan related వచ్చేసండి cot. Reciprocal of this tan is cot. Here in the third quadrant, these tan and cot are positive, right? Remaining all other trigonometric functions are negative. Next come to this C. C means cos and its related is secant, right? These are only positive, right? So if you go to this cos one, so if you see, this is minus 90 means it is 270 to 360, right? Say yes or no? It is 270 to 360, right? Here it is positive. Or you can also go from this, here it is 270, then here it is 360. So fourth quadrant, right? 270 to 360. So that is cos is positive, nana. Right? So in this way, you need to remember which quadrant, which trigonometric function resulting what. Right? So first quadrant lo anni positive ఉంటాయి, second quadrant lo sin cosecant, third quadrant lo tan cot, fourth quadrant lo cos sec positive ఉంటాయి nana. And one more thing, if any angle is there like 360 plus theta, what it is equal to? It is equal to simply theta. We are cancelling this 360, right? So ఎందుకంటే 360 తర్వాత మళ్ళీ ఏమొస్తుంది ఇక్కడ మీరు, if you go, we are going in clockwise, anti-clockwise direction. So here 0 to 90, 90 to 180, 180 to 270, 270 to 360. Again this 360 will be equivalent to your 0. Then again you need to start with your 90, right? Say yes or no? Sir. Yes. So now just try to listen two definitions here. One is 90 plus theta 270, 90 plus or minus theta 270 plus or minus theta. Simply remember, here 9 is odd, 270 means 27, here it is odd. 90 plus or minus theta, 270 plus or minus theta are called odd functions.
ఆడ్ నెంబర్స్ ఆడ్ ఫంక్షన్స్ అనుకోండి. నెక్స్ట్ 180 ప్లస్ టీటా ప్లస్ ఆర్ మైనస్ టీటా 360 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ టీటా ఆర్ కాల్డ్ ఈవెన్ ఫంక్షన్స్ నాన్న. ఎందుకు ఇది చెప్తున్నానంటే గిన ఒకసారి చూడండి 90 ప్లస్ టీటా అంటే ఏంటి? 90 ప్లస్ టీటా అంటే ఏమొస్తుంది నాన్న? సెకండ్ క్వాడ్రంట్ రైట్. 90 మైనస్ టీటా అంటే ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్. 180 ప్లస్ టీటా అంటే ఏంటి? థర్డ్ క్వాడ్రంట్. 180 మైనస్ టీటా అంటే సెకండ్ క్వాడ్రంట్. ఎస్. 270 ప్లస్ టీటా అంటే ఫోర్త్ క్వాడ్రంట్. 270 మైనస్ టీటా అంటే థర్డ్ క్వాడ్రంట్. థర్డ్ క్వాడ్రంట్. 360 ప్లస్ టీటా అంటే ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్. 360 మైనస్ టీటా అంటే ఫోర్త్ క్వాడ్రంట్. fourth quadrant. Every quadrant has two boundaries. Say yes or no? That is 270. Here if you consider this fourth quadrant, maybe it definitely greater than 270 or less than 360. రైట్. సో ఆ విధంగానే మీరు ఇక్కడ మీకు 8 కాంబినేషన్స్ వచ్చింటాయి. 1 2 1 2 4 ఇక్కడ 4 రైట్. 90 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ టీటా 270 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ టీటా ఆర్ కాల్డ్ ఆడ్ ఫంక్షన్స్. ఇన్ దిస్ కేస్ ఆల్ ట్రిగ్నామెట్రిక్ ఫంక్షన్స్ విల్ చేంజ్. సైన్ అనేది కాస్గా అవుతుంది, కాస్ అనేది సైన్గా అవుతుంది, టాన్ అనేది కాట్గా అవుతుంది, కాట్ అనేది టాన్గా అవుతుంది, సీకెంట్ అనేది కొసికెంట్గా అవుతుంది, కొసికెంట్ అనేది సీకెంట్గా అవుతుంది నాన్న. రైట్. సో నెక్స్ట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఈవెన్ ఫంక్షన్స్ నథింగ్ విల్ చేంజ్ నాన్న. ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ సేమ్ ఓన్లీ. సైన్ ఉంటే సైన్ ఉంటుంది, కాస్ ఉంటే కాస్ ఉంటుంది. ఒక్కసారి సింపుల్గా చెప్తాను ఎందుకు ఇలా వచ్చిందంటే గిన చూడండి. సైన్ ఆఫ్ 90 ప్లస్ టీటా నాన్న. చూడండి నేను 90కి గ్రేటర్ దాన్ ఉన్న యాంగిల్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. 90 వరకు తెలుసు నాకు. 90 ఎంత? సైన్ 90 ఎంత? 1 రైట్. సో ఇప్పుడు నేను 90 ప్లస్ టీటా కనుక్కోవాలనుకుంటున్నాను. సో అప్పుడు చూడండి 90 ప్లస్ టీటా అనేది మీకు ఇప్పుడు ఈవెన్ ఫంక్షనా ఆడ్ ఫంక్షనా మీరు చెప్పాలి నాకు. ఎస్ 90 ప్లస్ టీటా ఈజ్ ఈవెన్ ఫంక్షన్ ఆర్ ఆడ్ ఫంక్షన్? ఆడ్ ఫంక్షన్. ఆడ్ ఫంక్షన్. ఆడ్ ఫంక్షన్. 9 ఈస్ ఆడ్ రైట్. సో ఆ విధంగా గుర్తుపెట్టుకోండి. దీనికంటే ముందు ఏం చేయాలంటే మీరు ఇది ఈవెన్ ఫంక్షన్ ఆడ్ ఫంక్షన్ అనేది కనుక్కోవడం ఒక ఎత్తు. ఇంకోటి ఇక్కడ ఇచ్చిన సైన్ అనేది ఏదైతే ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఫంక్షన్ ఉందో ఇక్కడ ఇచ్చిన రేంజ్ 90 ప్లస్ టీటా అంటే ఏ క్వాడ్రంట్ మా? సెకండ్ క్వాడ్రంట్. సెకండ్ క్వాడ్రంట్ లో ఇక్కడ ఇచ్చిన ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఫంక్షన్ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ చూడాలి. వెదర్ ఇట్ ఈస్ పాజిటివ్ ఆర్ నెగిటివ్. సెకండ్ క్వాడ్రంట్ లో సైన్ అనేది పాజిటివ్ నెగిటివ్ మనకి? పాజిటివ్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ప్లస్ ఓన్లీ. ప్లస్ ఈ సైన్ ఫస్ట్ పెట్టుకోవాలన్నమాట. సెకండ్ స్టెప్ ఏంటంటే 90 ప్లస్ టీటా అనేది ఈవెన్ ఫంక్షన్ ఆడ్ ఫంక్షన్ చూసుకోవాలి. ఇన్ కేస్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఈవెన్ ఫంక్షన్ డోంట్ చేంజ్ ద ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఫంక్షన్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఆడ్ ఫంక్షన్ జస్ట్ చేంజ్ దిస్ సైన్ యాస్ వాట్ మా? Cos theta. Right? Clear? This sin 90 plus theta is equal to cos theta. Now we know theta is the range from 0 to 90 only, right? Yes or no? Sir. So then we can able to find this theta. You can also get the same. Yes. Actually, if you observe this, let me delete everything on this. ఎస్. సో ఇప్పుడు ఇది సైనా? ఇది సైన్ వేవా? నేనైతే డ్రా చేస్తున్నాను. మనం ఏం చెప్పాము? విచ్ ఇస్ 90 ప్లస్ టీటా. నన్ను చాలా బేసిక్ చెప్తున్నాను, బాగా వినండి, క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. ఇది 90 ప్లస్ టీటా. సో ఈ 90 ప్లస్ టీటాలో ఉన్న వాల్యూస్ 180 దగ్గరికి వెళ్తే కన్నా సేమ్ 90 నుంచి 180కి అయితే వెళ్తుందో ఆ మధ్యలో ఉంటుంది 90 ప్లస్ అనేది. ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ దిస్ కాస్ టీటా, వెరీ సింపుల్, కాస్ టీటా. This is just starting from 0 and ending this at 90 degrees. So these two are same. Say yes or no? Same. Say yes or no? Same, right? Sir. So that's why we are saying sine of 90 plus theta. ఏదైతే 90 plus theta ఉందో అది cos theta కి ఈక్వల్ చెప్తున్నాం. Let us suppose this theta may be 30 degrees. So what is sine of 90 plus 30 will become sine 120, right? Yes, sir. So here if you see it is cos 30. What is cos 30? Which is root 3 by 2. Root 3 by 2. So root 3 by 2 means it is about 0.8 something value. Yes or no? Yes, sir. Right? So 90 తర్వాత ఏముంటుంది? 120 ఇక్కడ ఉంటుందా? So now try to mark here approximately. Now it is root 3 by 2. If you go cos 30 degrees here, like this range. Yes or no? Now here it is
30, that is root 3/2. Both are same. That is the relation between these all 4 quadrants. ఈ క్వాడ్రెంట్స్ అనేది ఎక్కడున్నా, ఏ క్వాడ్రెంట్లో ఉన్నా, థర్డ్ క్వాడ్రెంట్లోని, ఫోర్త్ క్వాడ్రెంట్లోని, యాంగిల్ ఎక్కడున్నా అనే కానీ దీనికి ఒక వాల్యూ అనేది చెప్తుంది, రైట్? సో నౌ జస్ట్ ట్రై టు సీ, రిమెంబర్ దిస్ థింగ్, జస్ట్ ట్రై టు ఫాలో దిస్ థింగ్. ఆల్ఫా, ఈ నెగిటివ్ని పక్కన పెట్టేయండి, నెగిటివ్ గురించి మళ్ళీ మాట్లాడదాము. ఆల్ఫా, సో ఇక్కడ సైన్ ఆల్ఫా, కాస్ ఆల్ఫా, టాన్ ఆల్ఫా, కాట్ ఆల్ఫా, సెకండ్ ఆల్ఫా, కొసెకండ్ ఆల్ఫా ఉందమ్మా. 90 మైనస్ టీటా, 90 మైనస్ టీటా అనేది ఏ కోఆర్డినేటో నాకు చెప్పండి మీరు. ఫస్ట్ క్వాడ్రెంట్. ఫస్ట్ క్వాడ్రెంట్. ఫస్ట్ క్వాడ్రెంట్ లో అన్ని ట్రిగ్నామెట్రిక్ ఫంక్షన్స్ పాజిటివ్, అందుకే నేను అన్నిటికీ ప్లస్ పెట్టుకున్నా. ఇక్కడ చూడండి, ప్రతి ఒక్క ట్రిగ్నామెట్రిక్ ఫంక్షన్స్ ప్లస్ పెట్టుకున్నా. 90 మైనస్ టీటా అనేది ఈవెన్ ఫంక్షన్, ఆడ్ ఫంక్షన్? ఆడ్ ఫంక్షన్. ఆడ్ ఫంక్షన్ మీన్స్ సైన్ అనేది కాస్ కావాలి, అవునా? సైన్ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాస్ టీటా, బికాస్ టీటా ఇక్కడ అనుకున్నాం, ఇక్కడ ఆల్ఫా టీటా అక్కడ కూడా అనుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ కాస్ ఆల్ఫా సైన్ టీటా అయింది, టాన్ కాట్ అయింది, కాట్ టాన్ అయింది, సీక్ కొసిక్ అయింది, కొసిక్ సిక్ అయింది. క్లియర్? దిస్ లైన్ ఈస్ క్లియర్? నౌ జస్ట్ ట్రై టు సీ ద సెకండ్ వన్, దట్ ఈస్ 90 ప్లస్ టీటా. 90 ప్లస్ టీటా ఏ క్వాడ్రెంట్? సెకండ్ క్వాడ్రెంట్. సెకండ్ క్వాడ్రెంట్. సెకండ్ క్వాడ్రెంట్ లో ఏమేమి పాజిటివ్ ఉంటాయి? సైన్ అండ్ కొసీకెంట్. ఇక్కడున్న సైను, ఇక్కడున్న కొసికెంట్ కి మాత్రమే నేను పాజిటివ్ పెట్టుకున్నాను. చూడండి ఒకసారి మీరు. రిమైనింగ్ ఆల్ ట్రిగ్నామెట్రిక్ ఫంక్షన్స్ కాస్ కి, టాన్ కి, కాట్ కి, సీకెంట్ కి నెగిటివ్ పెట్టుకున్నా. మీరు చూస్తే ఇక్కడ చూడండి, అవునా? నౌ టెల్ మీ, 90 ప్లస్ టీటా ఇస్ ది ఈవెన్ ఫంక్షన్ ఆర్ ఆడ్ ఫంక్షన్? ఆడ్ ఫంక్షన్. Odd function. Odd functions means sine need to change cos, cos need to change sine, tan need to change cot, cot need to change tan, secant needs to change cosecant, cosecant will be changed as secant. Clear this line? Yes, sir. Right? So now try to see 180 minus theta. 180 minus theta అనేది ఏ క్వాడ్రెంట్? సెకండ్ క్వాడ్రెంట్. సెకండ్ క్వాడ్రెంట్. సెకండ్ క్వాడ్రెంట్ లో మనకి సైన్ కొసికెంట్ మాత్రమే పాజిటివ్ ఉంటాయి, అందుకే ఇక్కడ ప్లస్ సైన్ టీటా, ఇక్కడ ప్లస్ కొసికెంట్ టీటా పెట్టుకున్నా, ప్లస్ పెట్టుకున్నా. జస్ట్ లీవ్ అబౌట్ సైన్ అండ్ కొసికెంట్. 180 మైనస్ అనేది ఈవెన్ ఫంక్షన్ ఆర్ ఆడ్ ఫంక్షన్? ఈవెన్ ఫంక్షన్. ఈవెన్ ఫంక్షన్. ఈవెన్ ఫంక్షన్ ఏమైనా చేంజ్ అవుతాయి మనకి? నో చేంజ్. సో సైన్ ఆల్ఫా విల్ కమ్ సైన్ టీటా, కాస్ ఆల్ఫా కమ్ కాస్, టాన్ టాన్, కాట్ కాట్, సీకెంట్ సీకెంట్. బట్ there is a negative sign here if you see, because guys just hold on a second. Sorry guys, sorry for the disturbance. Yes, so next is 180 plus theta. Which quadrant 180 plus theta? థర్డ్ క్వాడ్రెంట్. Third quadrant. So third quadrant లో మనకి ఏమేం పాజిటివ్ ఉంటాయి? టాన్ అండ్ కాట్. If you see this tan, this cot, I made here it is positive. All other are negative. Yes or no? Now 180 plus theta is the even function or odd function? Even function. Is there any change? No change. No. Sin sin, cos cos, tan tan, cot cot. ఇక్కడ మీరు ఇక్కడ టేబుల్ అంతా మొత్తం అదే, ఏం లేదు. ఫస్ట్ థింగ్ మీరు ఏం చెక్ చేయాలి, ఇచ్చిన క్వాడ్రెంట్ లో ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ ఇచ్చిన రేంజ్ 180 ప్లస్ టీటానా, 180 మైనస్ టీటానా, 270 ప్లస్ టీటానా, 270 మైనస్ టీటానా, ఏదైతే ఇస్తాడో మీరు ఏ క్వాడ్రెంట్ చెప్పాలి. వెదర్ ఇట్ ఈస్ బిలాంగ్ టు ఫస్ట్ క్వాడ్రెంట్, సెకండ్ క్వాడ్రెంట్, థర్డ్ క్వాడ్రెంట్, ఫోర్త్ క్వాడ్రెంట్, రైట్? ఇప్పుడు మీకు ఏదో ఒక క్వాడ్రెంట్ తెలిసింది అనుకోండి, ఇక్కడ నుంచి మీరు ఏం చేయాలి, నెక్స్ట్ స్టెప్ ఆ క్వాడ్రెంట్ లో ఉన్న ట్రిగ్నామెట్రిక్ ఫంక్షన్స్ ఏదైతే పాజిటివ్ ఉన్నాయో ఏదైతే నెగిటివ్ ఉన్నాయో సెపరేట్ చేయాలి. ఇక్కడ మనం అన్ని మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి అన్నిటి గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాం, కానీ క్వశ్చన్ వస్తే ఓన్లీ ఒకదాని గురించి వస్తుంది కదా. సో అప్పుడు మీరు ఆ పర్టికులర్ ట్రిగ్నామెట్రిక్ ఫంక్షన్ అనేది పాజిటివా నెగిటివా చెప్పాలి. నౌ జస్ట్ ట్రై టు టెల్ మీ ఇన్ ద థర్డ్ క్వాడ్రెంట్ ఆర్ జస్ట్ గివ్ మీ ఎ క్వశ్చన్. ఇప్పుడు నాకు చెప్పండి ఈ క్వశ్చన్, కాస్ 210 degrees. Now just try to solve this thing. How we can write this? Cos 180 plus
plus 30. 30. Now just try to tell me the answer. What it is coming? Minus cos Very 36. good. Minus, tell me the value. Minus root 3 by 2. Very good. Minus root 3 by 2. Yes, ma. Now, if you have any doubt, just go to the diagram here. Simple. సార్ మీరు కాస్ని చూస్తే గిన ఇక్కడ ఇది 90నా, ఇది 180 అమ్మా, ఇది 180. ఎస్ ఆర్ నో? ఇక్కడ నుంచి 30 degrees అంటే ఎంత వస్తుంది? మేబీ సమ్ అప్రాక్సిమేషన్ హియర్ లైక్ దిస్. వీ నో దిస్ ఈస్ సమ్ వాట్ ఇట్ విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు రూట్ 3 by 2 అలా. సో ఇది నెగిటివ్లో ఉంది కాబట్టి మైనస్ రూట్ 3 by 2 ఆ విధంగా, రైట్? సో ఇలా ఈ దాన్ని కంపేర్ చేసుకోండి, ఈజీగా ఉంటుంది. క్లియర్? సో ఒకసారి చూడండి, కాస్ 180 ప్లస్ 30 విచ్ ఈస్ థర్డ్ క్వాడ్రెంట్. సో థర్డ్ క్వాడ్రెంట్లో మనకి టాన్ కాట్ మాత్రమే పాజిటివ్ ఉంటాయి, మిగిలిన నెగిటివ్ ఉంటాయి, అందుకే నెగిటివ్ పెట్టుకున్నాను. నెక్స్ట్ వచ్చేసి 180 ప్లస్ టీటా అనేది మనకి ఈవెన్ ఫంక్షన్ కాబట్టి, సో ఇక్కడ మనము ఈ కాస్ని కాస్గానే పెట్టాము. కాస్ 30 దట్ ఈస్ కాస్ 30 రూట్ 3 by 2 మైనస్ రూట్ 3 by 2 రిజల్ట్. క్లియర్? సో దీన్ని ఒకసారి చూడండి, లుక్ చేయండి వీటి గురించి, రైట్? సో నెక్స్ట్ ట్రై టు సీ సమ్ బేసిక్ ఐడెంటిటీస్. వన్ మోర్ థింగ్ బిఫోర్ దిస్, this will come here, we will try here. Reciprocal identities we already know, that is cosecant x is equal to 1 by sin x, that is sin x is equal to 1 by cosecant x, secant is equal to 1 by cos, cos is equal to 1 by sec, cot is equal to 1 by tan, tan is equal to 1 by cot. Clear? These are already we discussed. Then quotient identities we already know, that is tan x is equal to sin by cos, cot is equal to cos by sin, right? Or you can also here include this reciprocal also. Reciprocal ఇక్కడ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ ఇంక్లూడ్ చేయలేదు నేను, రైట్? నెక్స్ట్ చూడండి, నెగిటివ్ చూడనా, నెగిటివ్ నెక్స్ట్ పేజ్ లో ఉన్నాయి అనుకుంటా. ఎస్, నెక్స్ట్ లో ఉన్నాయి, చూద్దాం. పైథాగరస్ థీరం, sin square theta plus cos square theta is equal to 1, or sin square x plus cos square x is equal to 1, right? Next 1 plus tan square x is equal to secant square theta, 1 plus cot square x is equal to cosecant square theta, right? So next co-function which మనం ఇక్కడ ఆల్రెడీ చేసాము, sin of pi by 2 minus x means sin of pi by 2 ఎంత 90 minus yes x, right? So what will become Cos x. cos x, yes, right? So which is simply cos x, because which is 90 minus theta, which is the first quadrant, all are positive, then this 90 minus theta is the odd function, sin need to be changed as cos, that is cos x, right? So next negative, sin of minus theta is minus sin theta, just cos ki and its related is secant ki పాజిటివ్ వస్తుంది నాన్న. ఎందుకు అదంటే గిన ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దిస్ కాస్ పర్ఫార్మెన్స్, ఇప్పుడు 0 కంటే ముందంటే నెగిటివ్ అనుకుంటాం మనం, అది మైనస్ టీటా అనుకుంటాం నాన్న. సో మైనస్ లో కూడా దీని యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంది, పాజిటివ్ గా ఉంది, రైట్? సో సైన్ ఆఫ్ మైనస్ టీటా ఈస్ దట్ ఈస్ స్టిల్ 270, రైట్? సో దట్ ఈస్ పాజిటివ్, అందుకే సైన్ అండ్ కాస్ అండ్ ఇట్స్ రిలేటెడ్ ఈస్ secant టు పాజిటివ్, రిమైనింగ్ అన్ని నెగిటివ్ వస్తున్నాయి. సైన్ ఆఫ్ మైనస్ టీటా ఈస్ మైనస్ సైన్ టీటా, then tan of minus theta is minus tan theta, cosecant is minus cosecant, cot is minus cot, right? Yes, till this point it is clear, all the basic things. Is there any confusion or anything I want to repeat? Yes, nothing? Don't have any doubt? We can just solve 1 or 2 more problems for understanding these things very quickly. Yes, any more doubt? No, sir. Now just try to see some problems. All of you try to solve this thing. Cos of minus 9 pi by 4, అక్కడ అన్ని యాంగిల్స్ చెప్పారు, 180 ప్లస్ టీటా 180 మైనస్ టీటా, ఇక్కడ 9 pi by 4 ఉందని ఏం వరి అవ్వద్దు. వాట్ ఈస్ పై నానా? పై ఈస్ నథింగ్ బట్ 180, రైట్? అందరు గుర్తుపెట్టుకోండి, పై ఈస్ నథింగ్ బట్ 180, పై బై 2 ఈస్ వాట్ మా 90, పై బై 3 ఈస్ వాట్ మా 60, పై బై 4 45, పై బై 6 30. 30, ఆ విధంగా అంతే. ఇక్కడ చూడండి, మీరు 9/4 వేసి పైతో మల్టిప్లై చేసిన పని లేదు, పై బై 4 అంటే 45 అనుకోవచ్చు, 9తో మల్టిప్లై చేయొచ్చు. జస్ట్ ట్రై టు సాల్వ్. ఎస్,
నేను చెప్పిన కాన్సెప్ట్ గుర్తుంటే ఆన్సర్ ఒక్క సెకండ్లో చెప్పేయచ్చు ఆన్సర్ దీనికి. ఏ కాన్సెప్ట్ చెప్పా? పాజిటివ్ పీక్లో కానీ Zero, నెగిటివ్ sir. పీక్లో కానీ నో జీరో, వై ఇట్ ఈస్ జీరో. పాజిటివ్ పీక్లో కానీ నెగిటివ్ పీక్లో కానీ 2 వాల్యూస్ మీన్స్ 2 యాంగిల్స్ దగ్గర వాల్యూస్ సేమ్ ఉంటుంది. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దిస్ థింగ్ చూస్తే అన్ని ఇక్కడ పాజిటివ్, ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ ఆల్ ఆర్ పాజిటివ్, దెన్ సెకండ్ క్వాడ్రంట్లో సైన్ కాస్ పాజిటివ్, కొసికెంట్ పాజిటివ్. సో చూడండి సైన్ కొసికెంట్ అనేది 2 క్వాడ్రంట్స్ లో పాజిటివ్ ఉంది, థర్డ్ క్వాడ్రంట్ ఫోర్త్ క్వాడ్రంట్ లో నెగిటివ్ ఉంది, రైట్? ఇఫ్ యూ సీ దిస్ టాన్ అండ్ కాట్, టాన్ కాట్ అనేది ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ లో ఫోర్త్ క్వాడ్రంట్ లో పాజిటివ్ ఉంది, దెన్ సెకండ్ అండ్ ఫోర్త్ లో నెగిటివ్ ఉంది. లైక్ కాస్ ఇస్ ఫస్ట్ ఫోర్త్ ఈస్ పాజిటివ్, దెన్ సెకండ్ థర్డ్ ఈస్ నెగిటివ్. సో ఆ విధంగా మీరు చూస్తే దీన్ని చూడండి. ఫస్ట్ స్టెప్ ఏం చేయాలి? నార్మల్ ప్రొసీజర్ చెప్తాను చూడండి, తర్వాత షార్ట్ కట్ ఎలా అని చెప్తాను చూడండి. కాస్ ఆఫ్ మైనస్ టీటా దట్ ఈస్ కాస్ టీటా మీన్స్ ఇట్ ఈస్ కాస్ ఆఫ్ 9π/4. yes or no? So I am writing this as cos of 2π plus π/4. say yes or no? 2π plus π/4, right? 4 into 2π, that is 8π plus π. Or if you are not trying to solve this, చూడండి 45 into 9 వేయండి ఎంత వస్తుంది? లేదా 45 into 10 దగ్గర కదా, 450 minus 45 what will come, which is cos 405. yes or no? సో 405 మనం ఏం రాసుకోవచ్చు? 360 plus 45 రాసుకుంటాం, రైట్? సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ యూ కెన్ డూ దిస్ లైక్, సో cos of 2π plus π/4. సో 2π నెగ్లెక్ట్ చేయొచ్చా మనము? 1/√. cos π/4 which is simply 1/√2. ఆప్షన్ 3 is correct. Clear? 0 అని చెప్పినట్టు అనుకుంటా. లేదు సార్, నేను 1/√2 చేస్తాను, వేరే ఆమె 0. ఓకే గ్రేట్, నో ప్రాబ్లం. నౌ వన్ మోర్ థింగ్, ఇఫ్ యు సీ దిస్ థింగ్ π/4 ఉంది, π/4 ఇప్పుడు π/4 దగ్గర ఉంది మీన్స్ 45. ఇక్కడ ఇంకోటి ఏంటంటే π/4ని ఆడ్ నెంబర్తో మల్టిప్లై చేస్తే నాకు π/4 వస్తుంది. ఇఫ్ యూ మల్టిప్లై విత్ సమ్ అదర్ ఈవెన్ నెంబర్స్ దెన్ మేబీ ఇట్ ఈస్ ఛాన్స్ హ్యావింగ్ π/2. ఇప్పుడు ఒకసారి 1తో మల్టిప్లై చేశారు π/4 వచ్చింది, 2తో మల్టిప్లై చేస్తే ఏమొస్తుంది? π/2 వస్తుందా? ఇట్ ఈస్ నాట్ π/4. ఇఫ్ యూ మల్టిప్లై విత్ 3 what will become 3π/4. if you multiply with 4 it will become pi. if you multiply with 5 it is again some fraction only. if you multiply with 6 it will become 2π/3 like that. ఇప్పుడు మీరు 9π/4, 9 అనేది ఆడ్ నెంబర్ ఖచ్చితంగా ఫ్రాక్షన్ వస్తుంది. సో π/4 ఉంది కాబట్టి మీరు ఖచ్చితంగా cos of π/4 మేబీ ఇట్ ఈస్ పాజిటివ్ π/4 ఆర్ నెగిటివ్ π/4. డెఫినెట్లీ ఆన్సర్ షుడ్ బి 1/√2 ఫార్మాట్. ఎందుకంటే cos π/4 దగ్గర మనకి ఎంత వస్తుంది? 1/√2. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ మైనస్ cos π/4 ఇట్ విల్ కమ్ వాట్? మైనస్ 1/√2, రైట్? సో ఆ విధంగా ఉండాలన్నమాట. యూ కెన్ జస్ట్ సీ హియర్, we know that from cos of minus theta it is cos theta. So theta is equal to here 9π/4. I am writing it as 2π plus π/4. Here it is 2π we are neglecting. Then simply it is cos π/4. It is 1/√2. Clear? Now just try to solve this thing. Minus 1/√2. Option 3, sir. Option 3. I am not sure. Minus 1/√2. Minus 1/√2. సెకండ్లో ఎక్కడన్నా 1/√2 ఉందా? గుర్తు తెచ్చుకోసారి. Minus think. √2. ఇప్పుడు నేను చెప్పా π/4ని ఒక ఆడ్ నెంబర్తో మల్టిప్లై చేస్తే ఒక ఫ్రాక్షన్ వస్తుంది, ఈవెన్ నెంబర్తో మల్టిప్లై చేస్తే మేబీ అది ఒక ఫ్రాక్షన్ రావచ్చు, లేకపోతే సమ్ అదర్ వాల్యూ రావచ్చు. ఇక్కడ ఫ్రాక్షన్ అది ఈవెన్ నెంబర్ ఉంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఆడ్ నెంబర్ ఉంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా అది ఫ్రాక్షన్ వస్తుంది. సో π/4 అంటే 45 degrees సంథింగ్ సెకండ్ ఆఫ్ 2 పాసిబిలిటీస్ అంతే, ఏం లేదు ఇక్కడ. మైనస్ సెకండ్ π/4 ప్లస్ సెకండ్ π/4. ఇన్ కేస్ సెకండ్ అనేది కొసికెంట్ గా మారినా కానీ మనకి π/4 దగ్గర కొసికెంట్ కి సెకండ్ కి సేమ్ వాల్యూసే కదా. ఎస్ ఆర్ నో? Yes, sir. ఇన్ కేస్ ఇక్కడ మీకు ఫామ్ అయ్యే యాంగిల్ అనేది ఈవెన్ ఫంక్షనా ఆడ్ ఫంక్షనా డజంట్ మ్యాటర్, బికాస్ హియర్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఈవెన్ ఫంక్షన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ చేంజింగ్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఆడ్ ఫంక్షన్ ఇట్ ఈస్ చేంజింగ్ టు కొసికెంట్, రైట్?
సో కొసికెంట్ అయినా కానీ మనకు 5/4 లో అక్కడ మైనస్ కొసికెంట్ కానీ ప్లస్ కొసికెంట్ కానీ వచ్చే ఛాన్సెస్ టూ కేసెసే, వెదర్ ఇట్ ఈస్ +√2 ఆర్ -√2. దర్ ఈస్ నో పాసిబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ 1/√2 ఆర్ -1/√2. సింప్లీ యూ కెన్ సే ఎస్ ఆర్ నో. ఆ విధంగా ప్రిపేర్ అవ్వండి. ఇఫ్ యూ సాల్వ్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు గెట్ దిస్ very sharply, right? So just try to see. Yes, option 3 is correct. So just try to see secant 15 pi/4 ని నేను 4 pi minus pi/4 రాసుకుంటున్నా. Can we write like this or not? 4 into 4 16 pi minus pi, it is 15 pi/4. Clear? Say yes or no? Yes, sir. సో 4 pi అంటే ఏంటి, మనము 2 pi into 2 into 2 pi అయినా నెగ్లెక్ట్ చేయొచ్చా? నాన్న 2 pi ని 4 pi ని 6 pi ని అంటే 2n pi వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ 2n pi ని మనము నెగ్లెక్ట్ చేయొచ్చు నాన్న, రైట్? 4 pi అంటే ఎంత, ఎన్ని డిగ్రీస్, 720 degrees, రైట్? 360 into 3 plus 360. సో ఇప్పుడు ఏం మిగిలింది మనకి, secant of -pi/4, right? So what is secant of minus theta, which is secant theta only? Secant pi/4 is √2. You can see here. I think you guys are feeling bored, right? Right. Yes or no? No, sir. No. Okay, Somewhat, great. sir. Somewhat. Yeah, only 1 or 2 more problems. Next. ఇప్పుడు ఇది చేయండి, చాలా క్లియర్గా ఉంటుంది మీకు ఈ ప్రాబ్లము. ఈ 4 క్వాడ్రెంట్స్ అనాలిసిస్ అర్థం కావడం కోసం మీకు చెప్తున్నాను, అంత మించి ఏం లేదు ఇంకా. 180 less than a less than 270, sin a is equal to -5/13, then tan a is equal to యాంగిల్ ఏ చెప్పాడు, మీన్స్ విచ్ క్వాడ్రంట్ ఇట్ ఈస్? Third quadrant. థర్డ్ క్వాడ్రంట్. థర్డ్ క్వాడ్రంట్ లో సైన్ ఏంటి? Negative. నెగిటివ్. ఆల్రెడీ నెగిటివ్ ఇచ్చాడు, నో నీడ్ టు కన్సిడర్ అగైన్. tan ఏమవుతుంది? Positive. Positive. పాజిటివ్. Positive. ఆన్సర్ అనేది పాజిటివ్ లో ఉంటుంది. ఆప్షన్ Option 1. వెరీ గుడ్. Option 2. Why? If you form a right angle triangle, if you make this as an A, so sine means opposite, that is 5, then adjacent, that is hypotenuse 13, so adjacent will become 12, right? So what is tan? That is 5/12, right? Third quadrant, it is 5/12. Clear? We know that Yes, sir. from this ఇక్కడ -5 ఇచ్చాడు, ఓకే, దట్స్ ఫైన్. -5/13 tan ఏమవుతుంది, -5/12 అవుతుంది. బట్ హియర్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఏ బిలాంగ్స్ టు క్వాడ్రంట్ 3, సో దట్స్ వై వీఆర్ మేకింగ్ ఇట్ యాజ్ +5/12. క్లియర్? అర్థమవుతుందా ఎలా చేయాలనో? Yes, sir. ఎస్. నౌ జస్ట్ ట్రై టు సాల్వ్ దిస్ థింగ్. దిస్ ఇస్ సింప్లీ కాసియన్ అన్న. Form a right angle triangle. Let us suppose this is A, that is cos, right? Here 24, 25. Here what will become? 24/7, sir. 24/7. No, incorrect. -24/7. Very good, -24. Because 270 less than a less than 360 means which quadrant it is? Fourth quadrant. ఫోర్త్ క్వాడ్రంట్ లో కాస్ ఆల్రెడీ పాజిటివ్ ఇచ్చాడు, కాట్ ఏమవుతుంది, నెగిటివ్ అవుతుంది, రైట్? సో హియర్ కాట్ ఏ విల్ బికమ్ 24/7 because of this angle is lying in the fourth quadrant, that's why it will become -24/7. Don't confuse anywhere. Clear? Okay, sir. Yes. Just last question, take it as home task.